Rolling. You have to fit in before you can stand out. By user Juju 1756. Remember, I don't know these people. This is anonymous online social media input. You have to fit in before you can stand out. By user Juju 1756. Here we go. I know everybody says follow your own dreams or desires, but how is one to do that if nobody is there to approve or validate their efforts? Before any of us even think about going against the crowd and following our own paths, we first have to fit into the crowd. We have to be able to relate to others as our tribes are foundational to our happiness and success. Let me read that one more time. As natural as possible. Eu vou ler de novo, mais natural. E então vamos focar no vocabulário que você pode ver aqui. E depois, no fim, questions, conversation about the topic. De novo, you have to fit in before you can stand out. By user Juju 1756. Thanks, Juju. Or Juju. I know everybody says follow your own dreams and desires, but how is one to do that if nobody is there to approve or validate their efforts? Before any of us even think about going against the crowd and following our own paths, we first have to fit into the crowd. We have to be able to relate to others as our tribes are foundational to our happiness and success. E, de novo, isso é uma opinião impopular, onde a pessoa que, o escritor ou escritora, está convidando pessoas a dar julgamento se eles, o tribunal de opinião pública está de acordo que isso é impopular, ou, não, isso é uma opinião popular e mais comum que o escritor, a escritora estava pensando. Então, vamos ler isso, vamos tentar ler isso em português também. Você tem que encaixar antes que você pode destacar da multidão. Usuário, user Juju 1756. Eu sei que todo mundo fala, segue seus próprios sonhos e desejos, mas como alguém pode fazer isso se ninguém está lá para aprovar ou validar os seus esforços? Antes de qualquer pessoa até pode pensar de ir contra a multidão e seguir seu próprio caminho, temos primeiro encaixar com a multidão. Precisamos, ou temos que we have to be able to relate. That's difficult for me. It's a lot of verbs. We have to be able to relate. Precisamos capacidade de relatar com os outros, porque nossas comunidades, né, aldeias, são fundacional para nossa capacidade de ser contenta e ficar com sucesso. Eu sei que no fim eu estava mudando as palavras com o mesmo sentido, mas as palavras foram diferentes, né? Coming up now, let's move on to vocab from the reading. It's very short, é bem curto, né? Não temos muito com que podemos explorar, mas vamos. To fit in. To fit in. To fit in is a phrasal verb. Pode ficar com sentido mais literal, né? To fit in. Mas normalmente falamos do fit in no lugar do encaixar com os outros. Então você, se você tem um filho ou filha e eles estão indo na escola, talvez em inglês você perguntasse a ele ou ela, how are you fitting in? Ou provavelmente não para ele mesmo, mas para o professor ou professora. Olha, como tudo bem? Como está meu filho, minha filha
fitting in como os outros, com os amigos, como as pessoas nas aulas. So to fit in, encaixar como os outros. To stand out, another phrasal verb. Ao contrário do fit in, né? To stand out is destacar da multidão. Multidão. To stand out, to be different relative to others in the group, to stand out. Um, to follow, seguir. To follow, seguir. To go against the crowd. Where are we now in the middle? To go against the crowd, an expression. Não literalmente, né? Não tá ficando em um lugar com muitas pessoas e só tem que andar na direção contrário deles, né? Não, pode, mas going against the crowd significa ir contra a multidão no sentido de fazer coisa diferente que as outras pessoas. Tribes, a small collective of people with a shared identity, purpose, culture. Coletivo de pessoas normalmente pequenas, né? Não pessoas pequenas, coletivo pequeno de pessoas com identidade, propósito, cultura compartilhado, uma tribo, aldeia. I don't know if aldeia fits here. I know quando eu penso de aldeia, eu penso de um lugar, mas não sei se vocês usam a mesma palavra para o lugar e a ideia de quem habita, os habitantes do lugar, né? So tribe in English now, agora, né, tem umas histórias significantes, né? Porque isso é de verdade, mas agora, de verdade, que quando falamos do tribe em inglês, não estamos falando do lugar, estamos falando de conexões entre as pessoas, né? Relações entre as pessoas e a cultura, propósitos e identidades. Foundational, to form the base. To form the base of something. The base. Fundacional. Fundacional. Acho que não temos mais lugarzinhos ou palavrinhas ou palavrões. There's nothing else here. But maybe we can check the grammar. You have to. Now notice that the V in English should be a V com vibração, mas quando falamos have com tem que com verbo, não falamos com vibração. Have to. Como isso, né? Have to. You have to fit in. You have to fit in. So this is spoken English, different. Again, I'm at the top here. Tô acima, né? You have to fit in. Have to. And that is the spoken English. So inglês falado. I know everybody says how I want to do that. Nobody's there to approve. Se ninguém tá lá, right? This is not they are. It's not os seus, T-H-E-I-R. A mesma pronunciação entre todos os theirs. Even, até, antes de qualquer de nós, até pensa. I think that's correct Portuguese. I don't really know. Following our own paths. I had a question the other day. My child's mother, Camila, was asking me where we were walking. Estávamos andando no bairro. E ela falou. Ela falou alguma coisa do way, right? The way to get somewhere. That way or that way. And she said path. Ela falou path. Ela perguntou, por que você me corrigiu? Por que path? Or por que way e não é path? E eu falei para ela que pode ser path, pode falar path também, mas normalmente não usamos path nesse sentido. Usamos way como caminho certo, né? Do you know the way to the McDonald's? Do you know the way back home? Pode falar path. But path, what's the difference though? Tô pensando, verbalmente agora. Path. Yeah, path might be more the physical thing.
Stay on the path. No falaríamos, stay on the way, right? If you're on a trail, uma trilha, e tem uma ferroviário ao lado, you might say to someone, se você está andando de bicicleta, oh, make sure you stay on the path, the bike path, and not the street. Um, but that's a difficult one. Até para professor do inglês, né? Path versus way. I'm thinking way is more the idea, uh, or the correct caminho correta de ir, ao contrário do o caminho errado. Go that way. Don't go that way. Um, I think that's it. Let's move on to our questions. We don't have many. Let me scroll down here and keep this. Why does this matter to Brazil? It really doesn't. Questions. Do you typically feel like you are fitting in with others, or do you typically feel that you are standing out from others? Se você normalmente, tipicamente, ou usualmente, ou geralmente, sente como você está encaixando com os outros, ou se você geralmente, tipicamente, usualmente, está sentindo que você está, como fosse, né, destacando da multidão ou dos outros. Number 2, how much do you seek or value the validation of others in your life? Whose judgment, and I've spelled this in the British English way, and they're telling me, hey, you're American. I know, but I can be flexible with my English, and you can too. You don't need to worry about the English American letters or the British letters. It doesn't matter. So ignore. In your life, whose judgment, julgamento, validação, do you care about the most? Se você está perseguindo ou valorizando, ou quando você está perseguindo ou valorizando a validação dos outros na sua vida, do quem. Ooh, that's difficult for me. Do you care? It's difficult porque a ordem, né, como a gramática dessa frase em inglês e português é bem diferente. Então, na sua vida, você pode falar ou descrever do quem. In your life, whose judgment or validation do you care about the most? Okay, I think I know how to say this. Na sua vida, a validação, qual validação, julgamento você se importa ou mais? Particularmente do quem? Não sei se eu falei isso perfeita, né? But do quem, né? Pode ser sua mãe, ou seu pai. Se você está um profissional, num tipo de trabalho, você tem um mentor, alguma pessoa, um chefe que você está querendo, perseguindo, valorizando o julgamento, a validação dessas pessoas. Do quem, a validação, o julgamento do quem você se importa ou mais. That was it. That was better, I think. Final question. Na sua vida profissionalmente, has it been more important to fit in, or has it been more important to stand out? And I think this is very different for different careers and different positions. Again, let me ask it one more time in English and one more time in Portuguese. In your professional life, this is wrong. I'm going to listen to Google here. In your professional life, and why is that wrong? Because I used an adverb. Se fosse em português, na sua vida profissionalmente. No, na sua vida profissional. In your professional life, has it been more important to fit in or encaixar com a multidão?
Or has it been more important to stand out or destacar da multidão? Explicar. So I think it depends on your career. Some careers, it's much better to what is everybody else doing and do the same. Don't do anything different. Maybe there are rules about not being different or standards about how things need to be done. Precisa ter feito, né? Regras de isso. And you can't or shouldn't destacar da multidão. You shouldn't stand out. Some people, it could be the opposite. People expect you to stand out. Maybe you are an attorney, a lawyer, and your strategy or your work ethic or the way you speak in court in a tribunal mesmo needs to be different. So I'm interested in na sua vida profissional. Até agora está mais importante encaixar como os outros ou é mais importante até agora destacar da multidão e pode explicar se você queria. That is all for the episode. I hope you enjoyed. Please subscribe, leave a comment, a dislike, a like. O algoritmo gosta do negativo, coisas negativas e positivas também. Eu gosto mais positiva. But you can inscrever, subscribe, and leave a comment if you have questions. Se você tem perguntas, tem um e-mail no About section, ou você pode mesmo deixar um comentário. Thank you. This is the English Language Learning Podcast, now on video.